guys, good evening. Karibu to iKUWEiKUWE live today. Before ifike about 3 minutes remaining, let us check sound kama iko sawa. Sound iko fiti. Let me know whether sound iko poa. Confirm kama sound iko fiti. We're going to start at exactly 10 p.m. Karibu sana Elgon TV. Namuona Alan Herod. Karibuni. Kama sound iko fiti, then it means we are good to go. It means we are good to go. Yeah. Just about 1 minute. In the meantime, you can share the link with friends. You can share the link with friends so that as late tunaanza wasipitwe na hizi updates ambazo nimezi put together, some of which are very exclusive, by the way, very extremely exclusive. Herod anasema iko sawa. Let me adjust this. Let me adjust this first. Let me adjust the size of the commentary box. That is good. I think that one inaonekana. Yeah, good. Yeah, we'll start with the Elgon TV. So karibuni sana guys. This is Edu Simiyu, and kama kawaida mnajua, this is iKUWEiKUWE live. I'm sorry I've been off the screens for some time. Nilikuwa na try to put together a few other things, among them mnajua event ya Madhi ilikuwa juzi. So yeah, so thank you very much for joining. We have several items to tackle tonight, and the very first one is the conmanship yenye imekuwa witnessed a few weeks ago kwa recruitment ya KDF, and I've taken time to do my research on the same. And for those of you who might be aware, some people have been arrested, and you know, this thing was inevitable to some guys. You know, I'm one of those who warned some of the victims, because you know, one of the victims wanted me to assist with cash,
and nikamwambia hii kitu haikwendangi hivyo, yeah. And with time I'm going to tell you a story about how they ran about their business, so that you understand how sophisticated it was, yeah. First of all, these people, they used someone who is known in various places to be their grounds person, like their contact person on the ground. Then there was this other person who was at the middle, more or less a broker. And for those of you who might be aware, one of them was arrested. The other one is on the run. Okay, that is as far as yesterday's report was concerned. Today I've not checked, but kuna jamaa alishikwa juzi anaitwa Alan. Alan was the guy who was collecting cash and there, you know, akiingiza wase box. And this thing had very sophisticated plan. Let me tell you how it worked. So one person anatoka kwa ground, ule mwenye the person you know, anakuja na kuambia oh kuna ka opportunity hapa, and you know these parents are desperate. Are so desperate to have their kids, you know. There are no jobs, by the way. And in one case, even mtoto mwenye alikuwa achukuliwe ni wa NYS, you understand? Amefanya hiyo course ya NYS akamaliza. So these guys would come and they would say, okay, fine, 750. Okay, they'll start with $1 million, and you know, of course, bargaining ikuje, but they would always stop at around 800 to 750 between there for one child. Lakini kama kuna watoto wawili, they would come down to 600 each, you know. So several people have been conned, by the way. Several people have been conned. And in one case, I'm told parents were invited to a house pale karibu kwa Senator Wetangula pale na Miyembo, kisonga juu kidogo karibu 430. Somewhere there, I'm told there's a guy there called Pastor Carter. Trukola inamjua kama Benjamin Carter. And this guy has been on the run. The police say they are yet to arrest him. They are yet to know his whereabouts. But this, not pastor, bishop rather. He calls himself bishop. But nasikia kwao ni huko pande ya Mayanja sijui. So that was the main guy who was now in contact with the KDF guys. So on the day when parents went kwa boma yake, imagine ati there was a KDF truck yenye iliingia kwa boma. KDF truck iliingia kwa boma. So na wasee wakatoka wamevaa masks, and with those masks, okay, they would not remove their masks, but they were coming to look at the candidates, those recruits rather, so that were advised further, as well as to pick cash yenye ilikuwa imebaki. Do you understand? So this is happening a few meters from Senator Wetangula's home. That is how daring these people are, you know. This is how daring these people are. And in fact, one of the victims aliniambia ati walipeleka kwa boma ya mzee Wetangula. I had to make a phone call. I had to make a phone call just to confirm, because mimi instinct yangu ilikuwa inaniambia no, this is a fat lie. You know. So wasa walipeleka tu watu kwa boma wakaambia hapa ndio kwa mzee Wetangula, you know. Mzee Wetangula was not involved. Kabisa. So if there's anyone who's running around with that narrative, just know that mimi nili confirm on your behalf that he was not involved. He was not involved. Yeah. So wasa wamekoniwa do, wakakoniwa 600, watu wameuza mashamba 2 acres, 3 acres. I mean 2 plots to 3 plots in this town, at just to facilitate kuchukuliwa kwa watoto wao kwa KDF. So on that fateful day when Alan was arrested, there's a lady who is associated to one of the business persons in this town. I'm not going to mention names because, but then this thing is so uncomfortable to even the victims. The victims are also uncomfortable because sasa makarao mahali wamefika, wanataka, I'm told, wanataka ku arrest mpaka the victims, because now the victims wanted to bribe, or rather were bribing. And you know, bribery is a crime. Hey, life, man. So that is it.
it has been as crazy as it gets. The county, the person who was arrested is a county government employee. I'm told there are so many other things that he's associated with. I'm not going to talk about them because I wanted to repackage it differently for another thing. But it is also subject to confirmation. I do not want to talk about things that I've not confirmed. So this guy has been the face of the cartel, the face of the syndicate rather. Na nasikia hata Land Rover ya polisi ile inakuanga na tule matawi kind of you know outfit ile inakuanga juu was also seen at some event. So this is how sophisticated it was. So also walikuwa natumia was insiders wa JSU. Now you can imagine those people that have been conned. Many sahi as it stands about cases zile ziko hapa kwa polisi ziko worth about 6 million. But I am reliably informed that total number of cases zile zenye zinafuatana tu na Alan peke yake there are 30 cases already. Wale wenye tu wamekuja kureport, maybe kuna wengine hata wajui nini inaendelea, maybe wakitoka watakuja report wapate something bigger than you know, we get a bigger number than that. But yeah, initially the initial case ile yenye alikuwa ameshtakiwa na 1.1 or 1.2, ile the initial case yenye ilifanya watu wakakuja wengi wakajua oh kumbe he has been arrested, now everyone wanted to be enjoined in that case. Hiyo nasikia alitoka na vile alitoka tena akaarestiwa for the other cases, and I'm told now bado ako ndani na bado kuna wale accomplices wake nini unajua. So it is just a huge syndicate which it also needs the public to assist. You know, the public pia tusikwange easy kuibiwa tu hivyo unajua. Mimi nilikataza, kuna mmoja nilimkataza kabisa. In fact the last minute akanipigia simu akasema oh nimebakisha tu 10,000 wanipatie. Nikamwambia wachana na hiyo kitu, umedanganywa. If someone had a certificate, angekuletea certificate akwambia ndio hii. Juu umelipa over 700 and something thousands. Amekupatia certificate then umpatie balance if that is what it meant. But the guy was looking at me as if I'm the only barrier to mtoto wake kwenda. Uchaipeana do kijua tu imeenda. Uchaipeana do kijua tu imeenda. I telling you, that is how bad it was. And yeah, so investigations zinaendelea. Mzee nani anatafutwa. Huyo mzee anaitwaje, Kata Bishop anatafutwa because one of the meetings ilifanyika kwake nyumbani. Yeah, so good to go. So guys, I think we can go to the next item. Yeah guys, I think when it comes to the state of security Bungoma town, we can sorry, you know, I'm the one who's checking those comments. So nikizubana story kidogo, nikiwalisha story sana na sahau. That is why I'll need a helping hand very soon. So yeah, the state of security in Bungoma town. I want to first of all congratulate the security forces led by the county commander and the OCS Bungoma town. And I wish just to tell you guys that you have done a commendable job. Cases za crimes zimepungua. Cases za crimes zimepungua Bungoma, and we don't hear so many of those crimes. By the way, apart from here juzi imetokea ya KDF, tusikii crime sana ikitokea. So congratulations to you guys, but that is not to tell you that sasa mwende mlale baba. Sisi tuna expect mu improve zaidi. We need you guys to deal with those guys who had hatched the new plan of now breaking into shops from above, aerial. Wase wanakuja kwa hizi especially hizi magorofa wanakujia juu through the roof, you know. So we need to work on that.
as well as we ask the county government to, you know, as much as tunaona improvement ya mambo ya lighting na nini, kindly ongeza bidii kidogo. We need hizi back streets nini zikuwe na lighting. Kumbuka security starts with you and I. Tunataka maneno ikuwe, tukiongelea mambo ya security tunaongelea mambo mzuri peke yake, si ndio? Aya, number 3. Oh guys, there's that mentally challenged case that I had highlighted. I think it was today, early the morning today. Yeah, this is just an update. I talked to Karen Wanyonyi, the special programs advisor to Governor Lusaka, and she indicated that she is able to pay for NHIF ya huyo jamaa. That is for long term. But you know, this guy needs to go to the hospital now. So I was thinking that we do a small fundraiser for you 10K. Tumpeleke hospitali, either Kakamega or Eldoret. So I'm coming back to you guys. You know the number. The number ni ile ilete your contributions. Sitakangi kutumia these other contact for contributions for obvious reasons that mchanganyiko maalum ndio huwa sipendi. So kwa wale ambao wajui, the number 0716 888 498 0716 888 498. Sawa 0716 888 498. Itakuletea jina Edward Simiyu. So kindly tusaidie huyo jamaa, tumpeleke OC. Tushampeleka OC to, maybe tunaweza msaidia kidogo hapa na pale. A few months later NHIF will take over, and yeah. And thank you very much, Karen. At times I'm hard on you because you know, you hold a very delicate portfolio, and that portfolio means that you do not have the luxury of even blinking. Okay, blink tu tumeona na tuko na wewe, but asante sana. At times you do good things, but you know, sikuangi na time ya ku appreciate all the time. Mimi, I'm as the third arm of Bungoma County government, my work is to criticize both arms of Bungoma County government. Yeah, so thank you very much for that. And oh yeah, Bukembe, there's this structure just next to Rojavilla. That structure, kuna magendo ya mafuta yanafanyika hapo sana mpaka imeogopesha wenyeji. And by the way, I've not found time to go and confirm these allegations, but from the look of things, there are trucks there zina exchange mafuta, sijui kama ni siphoning inafanyika ama ni nini. And I'm told that KRA has been there, I'm told DCI has been there, and that is a residential area. I don't know why those guys have not been told to vacate that place. Kwa sababu hiyo place tu moto ikawaka. Ile damage mtaona. And I'm told by the fumes hata wase au nusianga petroli pale. Bukembe pale. Yeah. So leaders, pick it up. This one we will go political kwa sababu imeonekana KRA na DCI are not so concerned. Why they have not asked those guys to move to a safer place if it is a legal biashara they're doing? Then I think that is a recipe for disaster. Na hiyo disaster siku ile tatendeka, mtakumbuka hii update yangu hii. Let us have those guys So guys, kwa wale watu wamejoin as we continue, asante sana. Naona Ken Baro, Boni Bonaya, Masi na Simiyu. Boni anasema ako Hawaii. Yes, karibu sana. Oh yeah, story ya Masi na ikujia. Na iko hapo. Story ya Masi na fake name na ikujia. I think it is somewhere. It is among the last items. Oh, actually it's the next. So Masi na Simiyu wants to know about the fake name. Yeah. So today in the morning, two guys were lynched pale Mayanja. Hii Mayanja ya hapa Kibabii. So two guys were lynched, and the reason why they were lynched was yesterday
a guy called was it Sifuna? A guy called Sifuna, I think. Yes, a guy called Sifuna had gone to aliuza shamba rather. Aliuza shamba. So after kuuza shamba, he opted to do a few things for his mother. Then pesa ingine ile ilibaki akamua aende Nairobi. That was yesterday evening. So he picked a boda called Wafula. So Wafula took him to town sijui kupata gari, but unfortunately hakupata gari. So wakarudi. Now when they got to Mayanja, sorry. When they got to Mayanja, jamaa akasema since niko na kitu kidogo, acha tu kamate moja mbili. So there were two guys. The boda and the guy who was traveling. That is the guy who aliuza shamba. So akaingia kwa joint hapo akakunywa, then some guy nani huyu jamaa, excuse me, nani aka notice Wafula, the guy who wa boda aka notice huyu jamaa anamnulia pombe mingi hata maliza. Oh no, actually to me it sounds like it was deliberate, but akasema let me invite my brother and his wife. So the brother came. The brother kakuja. In quotes, that is, I know. That is in quotes. So akakuja, waka have a drink. Wakimalizia, then because this guy was from Miluki, the guy with money, with the traveler. Alikuwa anatoka Miluki. These guys wakamwambia, kwa hivyo kwa sababu sisi ni wasewa hapa na umetujenga, wacha tukufikishe. You know. So they had two bikes. So wakatoka, wakaelekea. So the first bike yenye ilipelekwa ilikuwa na Wafula na Sifuna wakabaki na on the second bike. The first one ikatangulia. Vile msafara tu namna hii. Then at some point wao wakapata the advance team imesimama kuuliza ati mafuta imeisha. So ile kusimama tu hapo kidogo wakaanza kumpiga. So they beat him up, wakamnyang'anya do. The clever him, while at the bar, he decided to feature some money. So alichukua do ingine akaficha kwa nguo ya ndani. So akabakia na 30,000 kwa mfuko. Initially it was said that asubuhi akitoka home alikuwa na about 85. So meaning 30 alafu hiyo kabalance kwa 85 labda na ile yenye ulikuwa umekunywa ameweka kwa mfuko. So wakimpiga wakamnyang'anya simu, wakamnyang'anya na yeye, and they thought that he was dead. So the guy somehow found his way out of there. So in the morning he went back to pale kwa kiwanja akaenda kuuliza, because these guys were calling each other names tu hapo peupe. Akauliza what about these guys, Mercy and the other guy? Akaambiwa those guys are just available here, they'll be appearing anytime, you know. So yeye akakaa akatulia, akawangoja. Then the lady arrived. Kumbe the lady asubuhi aliamka kwenda kununua mutura. She sells mutura kwa hiyo soko. Huyo msichana huyo anaitwa Mercy, anauza mutura hapo kwa hiyo soko ya nini. So they went, they looked for I'm just getting clarification that Sifuna Walona was the boda guy. Wanjala wa Sasuri was the guy who was an advanced team ya boda. So kwa hiyo vile walimpiga mule wa boda mwenye alikuwa mbele ndiye alienda na simu. So akaenda na simu, alafu mwingine akachukua do. So mwenye alichukua do ndio Sifuna wa Lena.
So Mercy had gone to pick stuff in the morning. Akirudi akapata maboda wakamsimamisha. So vile walimsimamisha wakamwambia kuja hapo, unajua huyu jamaa akakana ati ajui huyo jamaa. Then wakaongea kidogo, then some guy who had come with this guy complainant akamngaria vibarika mbili hivi za kumwamusha kutoka kwa usingizi yani. So she later confessed, akasema hata pesa iko kwa mahali, wacha niwapeleke niwapatie pesa. So she took them to her house, akatoa hiyo do 30,000 akapeana. So akaendelea kugongwa, then akaproduce the other guy. The guy, now the border guy was Sifuna Walena was the one to be lynched. So akakuwa lynched. Then akaambiwa, now we need to find the other guy. So they went to look for the other guy huko sijui wapi, huko chini nasema wapi hapa, sijui ndo Sasuri. Wakaenda wakamtafuta, wakampata, alikuwa bado analala. Wakamwamsha, wakacheki simu, jamaa akasema but that is my phone. Confirm, akaweka password zake, simu ikakonfirmiwa, wakaanza kupiga huyo jamaa. Wametembea naye mchana yote huko Sirisia huko Mayanja huko, until wakamrudisha mahali penye waliua the other guy, hata yeye akakuwa lynched hapo. And by so saying, I think I have a photo here. That is where the guy was. Unaona hiyo moshi, wote wawili wamechomwa. So later on in my further investigations, nikataka kujua who Mercy just disappeared from the scene. She just disappeared, by the way. No one could trace her. Then I asked, okay, now how do we find this Mercy? You know, tunapataje huyu Mercy? So while I was trying to investigate, I ran into some information that says that lady is not called Mercy. She's called Claire Nafla. That is her name. Aitu Mercy. So kwa soko watu wanakulanga mutura, watu wa boda nini wanajua yeye kama Mercy. But in real sense she's called Claire Nafla. So Claire is a serial thug. She has been arrested several times. Enough times. So how she gets out of police and the court is, your guess is as good as mine. But we know how these mambo ya rights peers na apply. Mtu anashikwa, anapelekwa kotini, anapewa bond, analipiwa, anatoka. Unaona? So previously she had been arrested. Walikuwa wameiba vitu, wameficha chini kwa boma yao, wamechimba shimo, wameweka vitu chini, wamefunika juu. So when she was arrested with some other guy, that guy is right now ako remand hapa, anaozea ndani, but I'm told that guy is bad news. Huyo ni mzaki kupata na kutoa tu shingo without any remorse. So Mercy is basically the ringleader of crime around Mayanja and by extension its environs. And this is one lady that I would ask the police to find very fast and put her where she belongs, kwa sababu we know that is a serial criminal. Haiwezi change leo. Hata saa hii mahali yako labda naiba. After surviving, but that angechomwa, lakini sasa ali survive, vile ali disappear hata nobody knows. And yeah, you see? So which was the other point? Guys, which was the other point? I'm looking for the next point. Alright, so that one we have finished with it. The medical camp. Guys, you know, we are going into a festive season. And since I landed back from Nairobi, rather when I devolved myself, I came here. For those of you who know me, I've done CSR left, right and center with the groups that are formed, consisting of like-minded individuals who also believe in giving back to the community. And we have done CSRs. Hata wakati tunaenda tu kujibamba tunakuanga na njia ile ya we find a way of how do we give back to the community as we have fun, as we bond. And these December holidays is not going to be any different for me. And that is why
I came up with this medical camp idea, which I have shared with several entities. So far, LifeCare is on board, Kenya Red Cross is on board. There is this TV channel, it's called what? Fununu? I think it's called Fununu. Yeah. Of course, you know that Retias will be on board. I'm yet to approach my good friend Dr. Amin. And Dr. Jamila. They are ever willing to participate in CSR, so they'll be on board. Then after the 22nd meeting, because if any partner, anybody who wants to join as a partner is welcome to come to be on board now. Kwa sababu after on 22nd rather, we are going to have a meeting. This meeting itakuwa ya partners, so that tukubaliane nani atafanya nini, because you know we are putting together so many health facilities. We need some of the services zitakuwa zinafanyikia pale kwa uwanja mahali tutakuwa checkpoint yetu. Services zingine zitakuwa zinafanyikia kwa facilities. So one would come to the venue, anapewa kadi, hiyo kadi ndio anaenda kutumia, because that card will also help us to track down how many people have actually received assistance through our CSR program. And I'm asking everyone to come on board, please. This one is nobody's venture. You know, iKUWEiKUWE is for everyone. You know that. iKUWEiKUWE ni ya kila mtu, and that is why I'm just asking everyone. Mwenye anajisikia, if you have a company, if you have an NGO, or just an individual, you want to be part of this, kindly reach out between now and 22nd, so that when you go to that meeting, you are on board. Your thoughts are captured, and so that we move forward together. Tukitoka hapo 22nd, the next thing itakuwa ni decide. On 22nd we should be deciding on the date, the venue, if there's like a budget that we need hapo, and we know that our Kenya Blood Transfusion pia iko on board. Bungoma County government indicated that they are also willing, and of course vitu kama hizi medical camp, it's almost mandatory that the government is part of it. So I've been talking to those in charge for health, so that they're part of it, so they are aware. Actually, it's only that I've not received a formal communication that they'll be part of it. But yeah, we have already had a conversation, and we want this to benefit everyone. Hata kama ni mtu ako na hospitali huko kwa Dorofu huko na anataka ku give back to the community through this initiative, we will always find a way of doing it. Si ndio? Si mpaka tusaidiane, kwa sababu sisi sasa tunataka tu put together hao si wenye wanataka kusaidiana, so that we see mahali penye atalemewa kidogo tunajua vile tuna support. But at the end of the day, we want that day to be purely to give back to the community. Free medical service, specific, si zile ati kila kitu hapana. Ile tu yenye the specific what is it called, specific entity imechagua. So for example, like LifeCare have already confirmed that they've been on board. So if they choose, like they want to do say x-ray hours to use machines walete kwa uwanja, you understand? So you just come, you get the card, then you go, unaenda huko kwenda kufanywa x-ray. Hao wakiona hiyo card wanajua huyu ni amekuja through the free medical nini, so ulipishwi, you understand? And we are going to do that for those who need those services. If there is any condition that mnaona mnataka zinawasumbua na mnataka free services, come on board. We will talk to those people who give those services, so that I see whether they can actually help us by giving free services to the public. Hey guys, hiyo point nimeichangamkia sana iKUWEiKUWE movement. Guys, today I'm a happy man. You know, for 2 years nilikuwa gani hata nikipost tu kitu kwa iKUWEiKUWE movement, sikuwa nasikianga poa. No, okay, sikuwa najisikia, yani sijui niseme aje. At one time when on 21st of September 2021, Facebook wali block account yangu. Kublock. So when they block, inagusa all the accounts zenye zimefunguliwa na hiyo parent account. So Edu Wamalwa Simiyu, the original one, was blocked. Hii yenye niko sahi, hii ni ile nilifungua after that one. So vile iliblokiwa, it meant that I could not manage iKUWEiKUWE movement group
which then sijui ilikuwa na watu kama wangapi, ilikuwa around 10,000 ama sijui wangapi, I don't know, I don't remember very well. I only remember the page ilikuwa na 14,000. So vile walini block hivyo with the Kisemati community sijui what standards, but hiyo nilijua tu ni wati ya my friend Mheshimiwa Governor Lusaka ndio wali nini I can mention names, but siku hizi niliambiwa ati nikiwa mention inawaleteanga tu shida huko ndani, so sita mention majina yao. So anyway, those guys did what they did. Then I created another another page which now could only administer the new iKUWEiKUWE updates page yenye iko sahi, but yenye iko sahi yenye tumeenda yenye niko live sahi, it is a new one. Yeah, after ile ya kwanza ilifungwa ilikuwa na 14,000. So this one simona imekuja imefika karibu 11, niko 11,000 I think. Yeah, so nimesahau ku update ya ma comments zenu, sorry. After 2 years of waiting, because I nilikuwa najua one way or the other, the only administrators then huko nyuma kabla wa block ilikuwa ni hiyo account na page, the page ile yenye sasa page haikutolewa, but sasa I could not manage it without the parent account. So tukakaa hivyo, but uzuri tulikuwa na moderators, moderators kina Edwin Shikuku walikuwa hapo, kina Edgar, kina Mekshi, walikuwa wameshikilia, kina Mkwasi wa Ndabwa, they've been holding up, kina Sasita, so guys have been doing a good job managing it for 2 years, by the way. So mimi nilikuwa na account sasa nilifungua hii account mpya, nikakaa tu nikaanza tu kupost kidogo, but now leo Wandabo has officially handed the group back to me, and that is to say that I'm officially back on kusukuma gurudumu. Kuna group fulani hata maboys walikuwa wananiambia bana edu hii iKUWEiKUWE grow fast nini, nikamwambia baadaye tukianza kukimbizana na hizi ma groups tutaharibu social media, kwa sababu tutaanza kuweka vitu zenye hazisaidii community, you know. Because at times you see watu wanapendanga kuona kama watu wanapigana kwa forum, watu wanapenda kuonanga kama watu wanachafuliana majina, watu wanafanya, you know, vitu kama hizo. Mostly those are the things that the public wanapendanga sana, so zinaleta traffic. So ukikuwa na forum yenye kazi yake tu ni kuchafulia watu majina all the time, unapata traffic, you understand. But we choose to be objective, we choose to be credible. Hata kama ni post yenye itachafulia mtu jina, imchafulie kwa sababu yeye ame-earn hiyo kuchafuliwa, you understand. Yeah, so that is it. I don't know, I think you guys, I will give you, let me see, the time is just a minute. Whoa, I wanted to take 30 minutes, but okay, fine, 35 minutes. Now let us agree on about 10 or 15 minutes za kuchat tu. So kama uko na concern nitumie, wacha niangalie hapa. I'll be checking. Hello guys, kumbe mnaheshimu Mbwenya.
Oh yeah. So guys, I'll just give you about 15 minutes, 10 to 15 minutes. I can react to a few concerns here and there, so that tuone what exactly pressing issues. Niliona nani alikuwa ameandika kitu about anaitwaje, Njalale alikuwa ameandika kitu about insecurity. So nilikuwa nimwambia Ondabo asante. Kama mbaya Ruben Wechuli. So police, by the way, kindly don't harass the victims of kuibiwa in the name of peleka watoto kwa KDF. Watu wameibiwa. Sasa tutaenda wakinini. Eduna Luno umechapa luku sana. So playani mpaka tai kudos. Weko sia. Asante bro. Njalale, how did the pistol doing rounds in the clubs go? Hawajatuambia, but I'm tuned from Cape Town, South Africa. Now Eric, I'm sure you're talking about ile pistol ilikuwa Club Silk yenye ilitumika kwa nani kuthreaten Agri Mtoro. I personally went to the OCS office to talk about this, na akanibrief akasema ilienda kotini. So when it went, sazile, you know, tuliangalia na Agri, I don't know, for some reasons, and I want to be very open, I'm convinced that Agri had an out of court settlement. Yeah, because you know, that could only be the reason why the case could proceed, because it was such a serious case. So maybe alikubaliana nao kwa sababu maybe ni wase wote wa mtaa watao, akaona hii hakuna haja iende mahali, you know. And as usual, you know, when the aggrieved or the victim are willing to negotiate, then there's nothing much even the police can do, or even watu kama mimi. Sababu sasa unaenda kupigania mtu mwenye yeye mwenyewe hata hana haja, yeye mwenyewe ame withdraw. And then again, you see, the issue of gun touches on safety. That is public interest. So yeah, I will look for OCS tomorrow. Excuse me. See me, I gave up on the case, but I look for the OCS kesho nimuulize ni aje. But generally the OCS and his boys and girls, of course, by the way, nimekumbuka juzi niliambia jamaa mwingine wa Kenya Power ati I was talking to Langat. What has happened? I was talking to Langat, manager wa KPLC Bungoma. So nikimwambia kuna kijana yako hapa mmoja, boy wako mmoja hapa, your boys are here, wakitengeneza post ingine hapa. So nilikuwa nataka wakate miti. That guy alikasirika ati mimi nimemuita boy wa Langat. Okay, in a way niliona some sense juu Langat ni kijana tu. Langat ni boy. And that is why I've always asked guys tumule. He's trying his best. Anapambana na makatels humu ndani manini, unajua, alafu most of them wanamshinda kwa miaka, but you know, he has to also struggle around to stamp authority, kwa sababu nafasi yake pia iko na interest kibao. So tunamsupporting kiasi. So jamaa vile alizusha hivyo, nimesema boys wa CS nikakumbuka hiyo. So acha nisiitumie sana. Naweza shikwa mashati towns kwa moja. Ati waniulize unaita nani boys? Yes guys, I think hakuna concerns zingine.
Sioni other concerns. I don't see other concerns. Edu concern ni umepiga luku safi leo. Thanks for enlightening us. Enlightening the society. Asante sana Brian. Shukran Brian. Lennox anasema hupahuche, we trust in iKUWEiKUWE. Shukran bro. Brian anasema nini? Edu hao vijana wa Ford Kenya wanapiga kelele juu ya Kuwain party should focus on building the party beyond Bungoma instead of kulilia kazi kile wanafanya. Now, I have always talked to anyone who cares to listen to me and say the following, that UDA realized that they needed a vibrant and youthful person to tackle or to take Edwin Sifuna head on. Because as it stands, or rather as it stood, all the other SGs could not match Edwin Sifuna in terms of energy, you know, and in terms of structure, ideas. Because the guy is fresh, the guy is youthful, he has the energy, and he has the full support of Baba. So the guy would wake up and, you know, do things. I have always advised Ford Kenya. And by the way, this one is not to look like I'm belittling Mheshimiwa Chikati or not. But Ford Kenya inataka mtu mwenye akona ni youthful, akona resources, na in a way ako combative. SG haitaki mtu akupembelezana na vyama zingine. You understand? Hazitaki mtu akupembelezana na vyama zingine. You know, when if your party says this is the road we go, whoever is on that road has to move, or you go through that person. And that is why Mr. President alikaa chini akajiuliza, ni nani anaweza fanya hii kazi? Akaona Malala, akampatia kazi, haina portfolio. So yeye yuko tu, portfolio yake ni kufanya vitu za UDA. And so far so good. As you think, what is this that you remember even Edwin Sifuna mara ya kwanza kabla hata awekwe kabisa permanently, he was taking on hata mheshimiwa Wetangula, he would take on him. Hata anakuja hapa nyumbani na anaongelea hapo. Kulikuwa na mamkulialia hapa all over. But he would have said it and he would have gone. But most importantly, the owners of the party wanafikiria nini? You know, owners wanakaa chini wanajiuliza, huyu msee anafaitia party. You understand? You do not care who is on the other side. Whether it's your brother, whether it is who. When it comes to party matters, you move hills, you move mountains. So let Ford Kenya decide on what it wants to do with its party. If it chooses to continue whining about Malala, while Malala is making inroads. Right now, if you don't know, you guys, UDA is doing recruitment. And whereas Ford Kenya also launched an online recruitment, or rather electronic, in my judgment, it cannot be compared to the UDA one. UDA also wamejitolea. You can see guys that like there's this lady called Gentrix here. Gentrix ukimpata tu mahali popote anasikia tu hata recruit hata wase wenye alikuwa amerecruit kitambo. You understand? So in my view, it needs people who know what they want. You know, Ford Kenya recently was it jana wameappoint vijana youthful leaders. That is very good. It is a very positive move, one of which I've been always been talking about, telling the party leadership that kiti ya vijana iwachiwe vijana. But
it needs the party to understand that youth, si ati mnapatia ma youth kazi za chini huku chini kukimbizana na watu huku chini, na ile kiti kubwa ya ku make decisions za vijana mmepatia mtu mwenye si youth. You understand guys? Yeah, let us just be objective na to discuss his story. We know that you want those loyalists to lead the party, to be to take over some positions. But do you want to tell me that hakuna youth mwenye ni loyal enough, courageous enough to lead the party, to lead the youth agenda? Wako. And the only thing is, kwanza mkianza kuwapatia ndio sasa wanafeel hiyo low esteem. Wanaona kazi yao ni kukaa ngoja. Kuna mtu wako hapo sikata analeta mchezo, anachezea so and so, enda mpige. Vijana wanaruka ndani ya magari, wanaenda wanatafuta mipini, wanaenda wanapiga huyo mtu. Then what? Those are the leaders you guys you want the youths to be. Why can't we have youth wale wenye unapatia youth kazi, unamwambia now listen, we want you to do for us a strategy on how this party is going to grow numbers. Juzi nilikuwa naambia hapa according to the registrars of society, Ford Kenya has 41,000. UDA has got 93 in Bungoma. You can imagine. Alafu you decide that the best way of making the party popular is by beating those who criticize leaders within the party. Mimi hata nikikaa nao vijana wangu hao nawaambianga, sikizeni bro, mtapiga watu, mtawapiga, but hata nyinyi mtazeeka. Kuna vijana wengine watakuja kuwapiga nyinyi. Yeah, just that simple. Wanasema you live by the sword, you'll die by it. If somebody, for example, akisimama aseme Mheshimiwa Wetangula is in a party that is part of the government that is increasing taxes and what have you, vitu kama hiyo, to Ford Kenya, you want to say that someone is insulting Wetangula? Guys, Mheshimiwa Wetangula has grown up being a critic of so many people in politics. Sijawahi ona mahali popote mtu amepiga Mheshimiwa Wetangula kwa sababu amecriticize mtu yote. And by the way, vijana wacha niwaambie, Mheshimiwa Wetangula mwenyewe hata he is not pro violence per se. He is not. So nyinyi mkiamkanga tu ati mnafikiria to defend Weta is by beating other people. Mimi hiyo I add value. I make sense. It doesn't make sense. You can defend Wetangula by number 1, making sure that he has the numbers. Number 2, having content. Sasa zile mko mahali mtu akisema the government has not delivered on its promises, pre-election pledges, that Ruto and kina Wetangula hawaja meet the pre-election pledges. Have content. Well, confront. Useme they've been in office, for example, say they've been in office for 1 year. 1 year is not enough to turn around the economy. Yeah? You know, if the strategies, whatever we are going through right now, is going to ease up things in the long run, long term, why not? We suffer kidogo, then vitu nini, kwa sababu after all nothing comes easy. If at all mtu anaitwa Michuki hangekuwa tough on us, accidents Kenya azingekuwa zimepungua vile zimepungua. And it only started with one thing, just a seatbelt. Unaingia kwa gari, unajua okay fine, I need to buckle up. Akili yako sasa hiyo iko alert. You buckle up, and as you buckle up, you know that inafaa ukwe cautious in your driving. And that means that you have also to be mindful of the other driver. Wa hiyo gari nyingine yenye kwa nyuma yako, yenye iko mbele yako, and the oncoming, you have to be careful. You have to be cautious. So instead of kukaanga tu kungoja kuambiwa enda fanyia kitu fulani, no. And one of these fine days I want these boys to
try this. Sasa mnataka kwenda kupiga mtu, tafuteni mheshimiwa mwenyewe mumuulize tunataka kupiga mtu fulani, atawakataza. I've been an example of those those who would have been beaten kwa sababu at one time I criticized him, akamwambia achana na yeye. So yes, asile mnaambiwa chungeni chama, mtu asimtukane. Jipangeni vile mna confront huyu mtu. Akisema hakuna kitu Weta ameleta, you can choose to shout that person down. Si mko na numbers, mna muheckle. Mkienda kwa violence mtaumia. This violence will always come back to bite. So yeah, me, I always believe that if you have a point that hurts me, then I must come up with a counterpoint to deal with you. Siwezi kutafutia violence, hapana. So I think we guys, we are done. Kuna kitu kingine kweli? Ni kitu kingine kweli? Hello? Hello? Wow. Nafikiria tunaweza fungia hapo watu wangu. Kama hakuna kitu kingine ya kuongelea, sioni concerns zingine zinaraiziwa, si ndio? Sioni concerns zingine zinaraiziwa, so tunaweza fungia hapo. Tuone. Remember the medical camp itakuwa towards the end of December, lakini kuna meeting inakuja hii 22nd of November ambayo itakuwa ya planning. So if you want to be a partner kwa hiyo free medical camp ambayo tutakuwa tunaoffer free services, you identify a free service you can offer, or kwa hiyo siku baadaye kutakuwa na logistics, kutakuwa na transport nini. So unaweza kuwa pale, maybe unataka kuparticipate, kusaidia, unatoa pesa kidogo hivi ya kusaidia kwa transport, kupeleka wase wagonjwa maybe mahali fulani, mafuta nini vitu kama hizo. We can have drinks kidogo, maji, soda, maziwa, whatever. You will be having blood donation drive, so we'll need those sodas around. So if you are willing to participate, kindly reach out. Namba yangu mnaijua, hiyo ikuangi secret, but kwa hiyo ya huyo mama, huyo kijana ambaye ni mental case, namba ni ile 0716 888 498. Nataka mtusaidiane hapo, tuchangishe about 10,000 shillings tupeleke. And you, by extension, by the way, county government yetu, by the way, mjenge hii kitu hapa, hii mental unit, just build it here. Kuna manafasi mingi hapa ndani naona zinalala. Nilikuwa nasikia sijui wangamati alikuwa anataka kujenga wapi. I was not aware of that until yesterday, nilisikia kutoka kwa Caleb. But yeah, we can always find a way of being independent. Hizi matrip za Kakamega sijui wapi tupunguze, si ndio? And what happened about what the president pledged vile alikuja hapa kwa pediatric wing? Si ilikuwa 500,000 of furniture na nini ikuje? We need an update on that. We need an update on that. Okay. Deo ja raise kitu yote. Deo umesema tu ati nitafute sijui nani. Okay, hiyo story ya Bishop na Alan. I talked about it, and maybe you just want me to repeat ile ya kukono watu do. So according to the police, they've arrested one Alan because of fraudulently acquiring cash, akidanganya kuwa ataenda kusaidia kuingia kwa KDF, and several families wamejipata wakiwa kwa hiyo trap. And yeah, by the way, nikiwahesabia hapa nimeona
nimeona ikisemekana, just a minute kidogo, nimeona ikisemekana there's a family imepoteza 1.4 million for 2 kids. Watoto wawili waende kwa KDF. Another one 1.6, 2 kids. Another one 1.2 for one cadet slot. Huyo mtoto alikuwa aende kuwa sasa cadet. Huyo wakamlima 1.2. So there's victims all over. Wawili kutoka Sirisia, wanne kutoka Ranje, na Muyemba mmoja, Chwele nasikia wako wengi sana, and just in total there are about 30. There are about 30 in total, and the main culprit is said to be a guy called Benjamin Carter. Benjamin Carter is a bishop. Yani Benjamin Carter is his true collar name, but yeye alikuwa ni kama mtu wa mkono, mtu wa ground. Yeye alikuwa anakaa kwake ni pale na Muyemba kwa jirani ya Senator Wetangula. That is how daring these people are. Jirani ya Senator Wetangula, na alikuwa just okay, not jirani ya such, but unapanda juu kidogo ni kama unaenda uko 430. Niliambiwa iko hapo karibu na 430, but hiyo njia tu ya kupitia hapo kwa speaker Wetangula. So this guy wame rip off watu. There was a day they had a meeting kwa boma ya huyo mzee, ambapo lori ya KDF ilikuja kwa boma, na majamaa wakashuka wamevaa masks, wakakuja. Apparently walikuwa wamekuja kurecruit, so walikuwa wanakuja kuangalia nani amelipa pesa yote na mtoto wake na vitu kama hizo. But of course there were those challenges na do nini. Watu wakaenda. I'm told there was another second meeting where now a Land Rover ndio ilikuja, na Land Rover pia bado ikakuja, ile iko decorated ile ya KDF na hizo matawi. I'm telling you, that thing was so sophisticated, you know. Wamekula watu. Alan was arrested after there's a lady who reported the case. I'm not going to mention names, zile zita point at certain people, because even those who are involved in it, okay, in a way walifanya makosa. So unajua tu legally walifanya makosa because they were bribing their way into unemployment. So, and that is why now I'm told that the police wameanza kuwauliza, okay, now you guys, where are you? We want you also to come here and answer to the charges of bribery, because there's no way you take this guy to the court useme na kushtaki for chukua pesa ya huyu kwenda for recruitment, na hiyo recruitment ilikuwa free, haikuwa ya kulipiwa. So hii pesa ilikuwa ya nini? You understand? So that is where nini wako. And mimi huyu Edwenu huyu mimi nilikataza one of the victims, baba ya one of the victims, nilimwambia ambia wachana hiki kitu. Akaniambia tumepelekwa kwa Wetangula kwa mzee, tumekaa na mzee. Nikamwambia wewe unajua mzee Wetangula kweli? Do you know mzee Wetangula? Akasema ati mimi tulienda tukafikishwa huko. Nikamwambia hapana. Nikamwambia okay, kama mlienda, yeye mwenyewe aliwaambia kuwa anawasaidia, because you know, by the way, if you can come to this compound of mine and maybe you are 5 people, wawili wakibaki hapo karibu na gate, mmoja akuje kuniongelesha, what we talk about could be totally different to what huyu jamaa atatoka hapa kuja waambie. So and I think that is what transpired. So these guys will go take advantage tu ya kujuana hapa na pale. So I don't know whether they visited mzee's home, but one day I decided to call a close aid to Mheshimiwa Wetangula, na akaniambia, by the way, hiyo ni kuwekelea tu mzee not part and parcel of anything. Hata kama ni job, mtu akikuja kumuuliza yeye anaambianga anawarefer tu kwa kijana yake, but he handles nothing, which I believe, by the way. Mzee is too old to start ati anaanza kukaa na nyinyi kupanga vitu, you know. Wakati mwingine tu hata watu wakukono watu pia look for other people kutumia majina za watu wengine kutumia. Mzee has earned his respect, and I think he deserves to be respected as much. So guys, wao jamaa wamekono watu, wamegonga do kabisa. Ile cases ziko kotini ni about, zile ziko police station hapo ni about 6 million. Kwa sababu watu walikuwa wanalipa from 600 kusonga juu. Unaona?
na nasikia about 30 people, 30 cases zile ziko. Watu wengine wameogopa kwa sababu wanajua wakikuja wanaweza shikwa for bribing. Na hiyo ndio, that is the challenge. But let me tell you, these guys are smart. Saa hiyo jamaa, hiyo pesa itakuwa tu mahali. Hii kesi hakuna mahali inaenda. Juu hakuna hata ule mtu ameshtaki. Umeshtaki ati ulikuwa unanunua nini? Nafasi ya kwenda KDF. Nani alikwambia unanunua? Na kuna hata adverts walikuwa wanasema do not be cheated into buying those lots. You understand? So these guys saw a loophole, and this is just the same to hao wenye wanachukuanga ma jobs za watu kwa county hapa. Unaona? Wanadanganya ati mimi naweza kusaidia kupata kazi mahali fulani, then unakugonga do. Ukienda police station unafika huko Karao na kukalisha chini na kuambia sasa sikiza, hii kesi kienda mbele hata wewe utakuwa answerable kwa sababu hiyo na so unaambiwa haya sasa sikiza nini. You understand? So you end up signing a contract ati atakulipa. You will never see any shilling, because when you sign, the police are always saying that mkisha sign hao wanajitoa kwa ngori. Wakishajitoa sasa mnaumia peke yenu, and that is why now you're finding guys are suffering. So nimewasomea tu wase vile wameumia. Na wase walianza kudanganya watu. Mara tarehe 18, mara tarehe 20, mara tarehe 27, tarehe 2. Ikasonga na ilikuwa imetokea tarehe 10. And all that was just in the name of kunini. There's a lady called Fatuma Ali. There's a lady called Fatuma Ali who was now receiving M-Pesa money. Pesa ya M-Pesa yenda alikuwa anatumiwa. Although sijapewa hiyo namba. Sijapewa namba, lakini yenda alikuwa anatumiwa hiyo do. You know. So na ile siku alienda kwa mzee Benjamin Carter, who is a bishop. Nasikia anatoka upande wa Mayanja lakini anaishi huku sasa amenua huko. Siku ile alienda ukata walikunywa chai na hawa se. Wakakunywa chai, walipewa chai wakakunywa. So this one is a big case. By the way, hii pesa hata hii wanasema ya polisi 6 million, pesa kidogo sana. These ones should be for what less, about 10 or thereabout. But the total number ya watu wale wamegongwa na majamaa, they're about 30. So it is that bad, man. It is that bad. Leo sound iko legit. Thanks to Deo. Thanks to you, Deo. Aka kabetri kako kameshikisha sana. Kabetri kako kameshikisha sana. So guys, allow me to end it here. Thank you very much for joining. I'll be doing this either daily or after a few days, in an interval of 2-3 days hapo katikati. So tuone vile itakuwa. But siku yenye for sure siwezi fanya ni Saturday. Saturday hiyo nayo nakuanga nimeshikika mbaya. And maybe Friday. I don't know. We'll see. So thank you very much for joining. Asante sana kwa kuni congratulate for aka kamwenya kangu na katai kangu atamuka So thank you. We'll be catching up okay. Brian anataka nini? Brian, niambie. Opicho Stuma, asante sana Opicho. I'm waiting for hiyo comment ya nangoje hiyo concern ya Wanjash. I'm waiting for you. Let me know what your concern is. Let me know what your concern is. Thank you very much, everybody. Have a wonderful night, Moesh. Deo, asante bana. Have a good night too. Nangojea huyo Wanjash.
Wanjash, I see there. I'll give you 3 minutes, bro. I'll give you 3 minutes. Okay, that is a concern. Kabla uende mkuu, unafanya kazi safi, my brother. My brother was conned 360k by someone I know, my neighbor. Alright, let's do this. If you're willing to share the details, you can share. If not, then you can share privately. Unaweza share kwa namba yangu 0721 95 60 27. Unaweza nitumia that is my personal number. That is my personal number. So if you feel like it's something you can share with me in private so that I package it vizuri ndio tupatie public, then that is the way to go. You can use my number. Otherwise, kama unajisikia kushare saa hii, then uniambie saa hii nikupatie time. Omar anasema omkosi olisawa. In politics you cannot win masses by intimidating those who opposes your idea. You can't beat up people to win numbers. And by the way, on that point, you guys let us remember this. Mheshimiwa Wetangula earned the sympathy and the support of many by playing victim. Remember, he played victim of Wangamati's violence. He played victim of Raila's political fights where akitolewa kwa minority leader na nini. Aliplay victim na ndio watu wakampenda, wakaona huyu ni jamaa bana, watu wanamuumiza bure. You know, ask Wangamati right now kama anaweza taka violence. Ask him, because Wangamati knows very well he was not kicked out not because of development. No. It's not because of development. It was because of hizi vitu zingine, mainly violence. And I've talked to some of the people, the key people who are karibu na yeye. Let me tell you, those people do not want to hear about violence, because they know what it did to them. After wameenjoy 5 years za kuvurugana na fanya nini, piga watu, kukimbizana watu hapa na pale. One day they woke up, they were out of power. With barabara ndio hiyo, dual ndio hiyo, didi ndio hiyo, but nothing. People did not want to hear about that, because in Kibukusu they say mumla ika ila this stuff. And Mheshimiwa Wetangula is one of the people who have been preaching that. So how his supporters have decided now they're going to start beating people is what I don't understand. But mimi nitauliza tu hao vijana wangu wa maboys wangu hao, these brothers and sisters of mine, that thing is not good. Violence XID hata. And even remember, mnakumbuka wakati kina Mtaki kina Kitui, ilikuwa jeshi, kina Simakulu, kina Amos walienda wakapiga Mheshimiwa Zakaria Baraza. Do you remember? Wakashikwa, wakaletwa hapa polisi. Hapa tu, acha tu police station tu hapa seli ya kwanza hii. Nobody was picking their calls. Not even the governor wanted to be associated with them at that time. Walishikwa, walikaa hapa mpaka jisa mpaka Mtaki akaanza tu kutukana anyone wa county mwenye anaoneka. You know, Mbaya when he decides to be akiamua kama Mbaya na amwanga kama Mbaya. Alichafua, alitukana kila mtu mwenye alikuwa anakuja. Akina Mbaya Vincent waliwekwa ndani hapa sela hapa. Then you remember the day when they went to court.
wakatumwa remand, wakapelekwa chini prison, wakakuwa prison one night. Those are people who are close to the government like this. My friend, piga mtu ushikwe utaona. Piga tu mtu ushikwe. Hata mimi ndo ndakuja kukutoa, but I stand a better chance ya kukutoa than anyone else kwa huo top leaders. Because hawataingia mitini. Wataingia mitini. They would not want to be seen to be directly involved. Who does? Because number one, hiyo kwanza inaonyesha kwanza you are an accomplice to anything. Number two, inaonyesha kwamba you are actually financing beating of your own support of your voters. Who wants that? They do not want. So I'm giving you an example hiyo ya Zakaria Baraza ndio mjue. Piga mtu ukijua kikiumana you'll be on your own. Kitambo kuja utolewa hapo sasa. Utakuwa umeitana. So let us just be good citizens. Mtu akikwambia apendi mtu wako, hata wewe mwambie hata pia mimi sipendi mtu wako. You know, you understand? I mean, kwani upendi mtu wangu, hata mimi sipendi wako. Alafu kama unipendi hata pia mimi sikupendi, and then if you are told that Wetangula has brought nothing to Bungoma, then why don't you tell this a UDA person? Mwambie tu Ruto ameleta nini? If Ruto has brought, then it is Wetangula, because they are in the same government. Ama namna gani? So mwache kujipata mnapiga watu. Monica Williams, edu hapo hujadanganya. Yeah, let us just, you know, these are our brothers, and at times tunajuanga kwamba kama mimi unajua wale walinipiga last time. You remember wakati wa COVID? Those gentlemen who beat me up. Saini marafiki zangu sana. In fact, tukikutana nao kwa event, they even protect me. Because maybe na gadgets nini, they make sure that I have a way niende nipate mahali penye nitasettle vizuri. Wananiguard vizuri sana kwa sababu they at some point they realize that what they did was wrong. Kama ni chakula tu, mtu amekupatia chakula ama pombe kidogo ama amekuagiza pesa kidogo, unapiga mwenzako, the repercussions, the consequences are huge if that person takes legal action against you. Kama tu mtu kama mimi, unakumbuka mimi mtu anaitwa nani? Anaitwaje huyu? This guy called Tom Makoha. Ile alikuja kutuchokoza hapo outlaws. Akapigwa. Si mimi nilimpiga, but alitandikwa properly. So yeye kutandikwa akaamua sasa, kwa sababu ni mimi alikuwa amekuja kuchokoza ati mimi nilikuwa nasumbua gavana wake. Unajua alikuwa ameanza na Mheshimiwa Didmas, na Mheshimiwa Didmas akatoka. So when Mheshimiwa Didmas alitoka, now I became his target, and he was very drunk. So he kept coming to kunichokoza kwa sababu sasa mimi sina security kama ya Didmas. Unajua ya Didmas angemfikia kwa sababu alikuwa anakuja na kukutana na Edgar huko, akaona Edgar na rarua hiyo makaratasi yake yenye ameandikia Didmas ati wachana na wangamati. So when Didmas left, I became exposed. So na mimi unajua mimi sikuangi security yangu si ya kukazia watu kuniona. If anything, me I prefer people coming. Mtu akikuja hapa anataka kuniongelesha na msongea tuongee. So when alituma Otioteba. Then when Otioteba was telling me na yeye mwenyewe anajileta. Akakipata. Then what did he do? He sued me. So I'm giving you this example so that you know, hata tu mtu akawasio mtu ati wewe unapiganga watu naenda kutaki tu watu unapiganga watu. Before jitoe kwa hiyo ngori, it is chaos. Hawa jamaa wakaenda wakafake vitu. Na kina George Baraza huyu na kina Dennis Wakoma. Wakaenda wakaforge some ka picture ati Kaliza dimelala upside down. Ati mimi nimethreaten huyu jamaa ati ndamuua. Yani to show that nimemthreaten ndamuua. And honestly speaking, even the police ule Mugambi was also compromised, because even him, he did not come to me hata niulize, but hii picha ulipost ama hata aende kwa mtandao awaambie hii picha iko wapi. He never did that. So akapeleka kotini, wakaweka ati miscellaneous. Ndio maana niliwekwa kotini, nikalala ndani siku ngapi? Siku 5. And I'm telling you this story so that you guys understand
that just even being associated to na violence si mzuri. Si mzuri, it's not good. So guys, unajua naweza ongea mpaka kesho. Wilson, tufunge hii section ya leo, hii session ya leo. Then oh, Brian says na share inbox. So Brian, inbox is okay. Let us find a way of addressing it. Also share contacts za huyo jamaa mwenye alimkon, and any other person that might have been involved, venues nini kama ni mpesa, pesa ilitumwaje na ilikuwa is for what reasons, vitu kama hizo, so that when we tackle it one time. Guys, kumbukeni bana, huyo jamaa huyo wa nini, ule the mentally challenge, inafaa tumpeleke hospitali. Inafaa tumpeleke hospitali. Minimum tunahitaji 10,000 at least ya kumadmit 10,000. Na unajua sasa kama tunamchukulia pesa ya kumadmit, utapata tutazana ni sisi tu bado tutatoa doya ya kumulisha, doya kufanya nini, unajua ya caretaker wake. Maybe kama utahitaji caretaker, I don't know if they need a caretaker, but at least 10k. Yeah, so unisaidie because sitaki drag sana this contribution. I don't want it to drag a lot. At least by end of Saturday we should be done with it, because now I'm giving it tomorrow, and hata kama ni kesho peke yake tukipata 10k kesho tupeane, apelekwe on Saturday admitiwe. Yeah, so number nimewapatia, number ni 0716. It is different from my official line. My official line ndio ile yenye nimeweka kwa thread hapo, but hii nyingine, okay, maybe I should just put it there. So mentally challenged man, M-Pesa number 0716 Edward Simiyu. That is a medical appeal. So guys, nimeshare hiyo update hapo. Ule mwenye anaona kuna kitu kidogo, uko na 100, uko na 200, uko na 1000, uko na 10,000, kuna mtu anaweza kuwa kuna 10k. Hiyo 10k ukituma tu mara moja, sisi tunafunga hiyo story. In fact, wacha niangalie kama iko mtu ametuma. Tuangalie kama iko mtu ametuma. Tunataka tumalizane na hii story mara moja. Deo leo na ameniweza, ameniundia sound iko fiti. Ndio sound iko fiti sana. Guys, we'll check this out. So thank you very much for joining. Mimi ndio ule msee, kama kawaida nimekuwa nikiwaambia kwamba iKUWEiKUWE is the third arm of Bungoma County Government, and our work basically is to oversight and to advocate for human rights. So wale tunakwaruzana nao, tutakwaruzana nao in good faith for public interest, nothing personal. Ukiona nimeongea kitu yenye si ya ukweli, kindly just reach out and let me have mali nitaona, nitakuwa convinced kwa yenyewe kitu nilisema si ya ukweli, I will honestly correct, si ndio? Correct, tujue vile tuna balance, kwa sababu kazi yetu si ya kuharibia watu majina unfairly. Lakini kama ulikosa na unafaa kuharibiwa jina, nitakuharibia tu jina. Kwani iko nini? Kwani iko nini? Kama mbaya. Si ndio wase? So guys, basi nipumzike. Let me work on something. I've not done a publication on iKUWEiKUWE.com for long. I need to do something there. And then wale wenye wanajisikia kuwa ma-authors kwa iKUWEiKUWE.com, yeah, reach out, tukubaliane on terms, alafu mwanze kuchapa kazi. Yeah. Kenambula, Sailesh. Kenambula is my good brother from hizo sides za huko
huko kwa mfupi huko. Ken kumbe ni wapi? Si kwa mfupi. Lakini ni hizo sides tu. So this guy is born and bred here kupande Matongareni huku, but kwa UK, and yeah, he's one of the guys wale wamefanya CSR nyingi sana huku. Thank you very much for always remembering home. Waseken oriwase werare ko kumukhonose. Werare ko kumukhono. Tusitishwe. Dewa nasema tusitishwe. Edgar angekuwa hapa angesema nini? Inamba inapotea. But just take on the commentary nini inaonekana vizuri kwa commentary. You remind me of Hunter when I almost fought with the bouncers for defending you. I'm sure mesao. Hey Ken, thank you very much, my brother. I remember, you know, it is because mimi sichokozanagi. Mimi usemanga tu ukweli. So at times utapata my friends they always protect me whenever there's danger, and yeah, I don't take it for granted. I do not take it for granted. Please continue protecting me, and I like it that whenever I come through Ken, whenever I come through with any CSR, you have always stood with me. Yani vile ulini protect tu hapo Hunters, bado tu unani protect huku nje, kwa sababu you know at times you can come out and tell people tuchange hii pesa na unapata hakuna mtu amechanga. You understand? So at least pia una protect interests zangu. Asante sana Ken. Endelea namna hiyo. Nani anasemaje? Deo ulimiss round 2. Round 2 tulikuwa rooftop. Tulikuwa rooftop kwa Simba huko. But asante sana, but you know I also always want to believe that marafiki ni watu wa muhimu sana. Unaweza kuwa na event umeweka kila kitu, umechinja ng'ombe nini wase wakose kuja. Lakini you see when we just had very little, you guys came through, and hata tukaanza kufanya fundraise sana manini, ndo mapombe ziletwe tena zingine. Guys, I don't take it for granted. I love you guys. Nyinyi ni watu wazuri. Endelea style hiyo. Edwin anasemaje? Unakumbuka kwa ofisi ya Sharif Center vile walitukujia? And that is it. You understand? Those guys, they came, but then hiyo siku walikuja Rende, walikuja Mlama, Amo, kuna jamaa mwingine alikuwa anatembeanga na governor. Alikuwa anaitwa nani? This guy. Hata nikamdea nikamwambia nipige nijue kwenu. But you know, for Mlama and Amo, they just had a concern ya kuwa maybe nimepiga picha wakiimba. Unajua hasa walikuwa wamesponsor nini inaitwaje, demonstration. So the demonstration wamepita wakiimba hii wimbo wa Wasinde inaitwaje? The circumcision one, ile ya kwenda kewa hiyo. Ya kwenda ama ya kutoka kewa. So when they were singing, walikuwa wanakuja wakipita hapo assembly. So my office was right there, and I was just standing outside my office, harmless. I did not even have a thought of taking a photo or anything. So those guys went and they sat down and they were thinking. We passed somewhere and Edu was there. Edu labda amechukua video na anaweza koroga story. So they came to talk to me. But then the style walikuja vibaya. Wanakuja Rende wa mabounce up. At least hata wangetuma tu mtu mmoja akuje kuniongelesha. Amo ama Mlama. Those are my seniors in this town, and I would always give them an ear. So when they came, hasa wawili wananiongelesha poa, jamaa mmoja anasema ati
ati huyu tumechelewa, ati huyu jamaa tunapoteza muda ya nini? Nikatoka nje ofisi nikamwambia boss, naona ni kama umekuja kufanya kitu hapa na kuchelewesha. Hebu anza nijue kwenu leo. Then when he saw that the big boys were town are not reacting, then he realized that yeah, this one is not a walkover. So after we talked and agreed on a few things, then they left. So I've suffered in this town. I have suffered. But thanks to jamaa wangu wale wananiprotectingi, wale wajamaa wanasimamanga na mimi, led by the Edgar. Asanteni sana. I don't take it for granted. I don't take it for granted. So mwana wa mwalimu, mwana wa daktari, atawafula. Atawafula is someone I've known for so many years. Many years. Tumekula na yeye tabu huko Chesa. Siku moja tukaenda shule nyingine. You guys, you saw the other day I posted the socio primary. Socio, by the way, socio has transformed. Hiyo shule tulienda huko 1996 huko. Tukapewa suspension. Mimi na huyu hapa. But hatuko tumekosa, you know, those days Chesa msa haikuanga na list ya watu wanaenda trip. Watu walikuwa wanaendanga trip, wale wanaeko kwa list ni players pekee yao. Unajua hiyo Comet, it was supposed to carry 64 people maximum, but it would carry over 100. So what they used to do is they would call kwanza the players pekee yao kwanza watangulie waingie wakae. Then sasa mafans, na pia mafans walikuanga na leaders wao, akina the so called Sulfur. And I think that time kulikuanga na jamaa anaitwa Mayama. So as the Sulfur now. Ilikuwa Mayama kweli ama ule jamaa mwenye alikuwa before Mayama? I think there was another guy. So ilikuwa tu basi, ukiona tu uko tu karibu na basi na watu wanaanza kuingia, pia unajirusha tu ndani. So pia tukajitupa tu ndani, tukaenda trip. There used to be a assistant head boy called James Mudhondo. Jemo was campaigning to be a head boy. Then there was this deputy head teacher called Namaulula who was also campaigning, was acting and therefore campaigning to be the deputy. Sasa vile tulirudi tu shule hivi, wakasema ati tuliruka fence. And honestly speaking, we did not. Tulienda na basi, it was just a custom. Ni vile tu sasa hiyo time ndo walikuwa wanataka kuchange vitu, and it was drastic, and therefore some people had to pay the price. And by the way, we paid the price for the transformation that is there in Chesamis right now. Mimi na Arthur, sisi nafaa to compensate. Vile mnapanga compensate Mau. We want to be compensated. We paid the price just to change how things were being done in the institution then. Wakatu punish for no reason. Kwa sababu sasa tumepanda basi tumeenda nayo na bado tunaambiwa ati turuka fence. So yeah. Anyway. Dewa anasema Jagadaniels. Jagadaniels ilikuwa hata on Sunday. Sunday we went back. We took more Jagadaniels. Guys. Thank you very much for joining. It has come to an end. iKUWEiKUWE live has come to an end. I wish to inform you that I'll be doing this more often. Nimegundua na mafans wangu wana miss a lot. So nitakuwa nikifanya hizi more often. So tupatane tena either kesho ama kesho kutwa. Just be on the lookout kwa status yangu. That is where I'll be putting updates sana. Status yangu. Just be checking my status. Na ama hiyo the announcement or isma other pages easy. So I'll be putting there updates when I want to go live, like maybe a 30 minutes heads up inatosha. So otherwise kuna iKUWEiKUWE channel pia nilianzisha iKUWEiKUWE.com, a channel ya WhatsApp. Hiyo inaoperate kama Facebook as in hata nikilose simu yangu saa hii ama ni lose data, I put it back on, I will still access the channel with all the content ya vitu zile nilipost huko nyuma. Zitakuwa si kama vile unaonanga wanakuambia restore sijui nini. Inakuanga tu mnaendelea tu nayo.
So I'll encourage anyone and most of you guys, because kuna vitu zingine was post kila mahali na posting tu hapo kwa channel, na maybe kama nimekasirika sana naweza sukuma kwa movement WhatsApp group, na nisukume pia kwa Telegram kidogo kidogo tu, but I don't share much. So but kwa channel ndio inaanzianga hapo. So tafuta ikuweiKUWE.com channel, utapata content. Guys, have a good night, man. Have a good night. Ciao.